how to accept the idea of different religions, and how should we approach our traditional religion, for example, Christianity? Yes. And is it possible and good to combine both? Yes. I mean, religion, the word comes from, I don't know what it is in Ukrainian or Russian. What is it? What is it? Religio. It comes from the Greek, which means to like reconnect, to bind back, to come back. So religion in different forms. You have Orthodox, you have Catholic, you have Protestant, you have so many different types of Christianity. Then you have Islam, you have Hinduism, you have so many varieties of religion. And these are different ways in which people make an approach to God, but they all are temporary designations, because you can change from a Christian to a Hindu, from a Muslim to a Christian, you can switch these different designations. Сам термин «религия», он происходит от греческого слова «религио», который дословно обозначает восстановление связи. Поэтому в мире существует очень много различных религий. У нас есть русская православная церковь, есть католики, есть мусульмане, есть множество других направлений, но так или иначе все это пути, по которым люди следуют для того, чтобы обрести Бога. Но в то же время это понятие может быть чем-то временным, потому что вы можете перейти из православия в индуизм, вы можете сменить одну традицию на другую. But at the root of all religious belief and religious understanding is the understanding that the self is a soul, and the soul is eternally connected with God. That is the real eternal religion, and in Sanskrit that's called Sanatan Dharma. Но в корне всех религий, в основе всех пониманий лежит самое глубокое понимание о том, что я — это душа, что мы являемся живой душой. The self is a soul, and then the natural, the real original position of the self is the soul, and the understanding that all living beings are souls is called Sanatan Dharma. И помимо этого всего следует также понимать, что все остальные живые существа, все остальное живое также является душой, и это называется Санатана Дхарма. It's a matter of who you are, that at the root, your atma, your soul. Потому что в конечном счете важно, кто вы такие, а вы на самом деле атма, вы живые души. And the function of that soul as a part of the whole, the Supreme Soul, is to serve that Supreme Soul, Krishna. И настоящая, естественная функция этой живой души — это служение сверхдуше, служение Кришне. So it's, the question is complicated, but in brief, we can understand religion based on a standard, and the standard is love and devotion. Вопрос достаточно сложный, но если отвечать вкратце, то когда мы говорим о религии, следует руководствоваться какими-то критериями. И я рекомендую использовать такие критерии, как любовь и преданность. Just like we understand currency, money, there's so many different types of currencies. There's what is the Ukrainian? Гривна. The grivna. The grivna, the ruble, the dollar, so many different types of currencies. But there's a standard behind those currencies that yields the actual relative value. And that standard generally is understood to be gold. Точно так же, как когда мы оцениваем деньги, мы должны руководствоваться неким стандартом, потому что есть разные виды валют. Есть украинская гривна, есть рубль, есть доллар, но их значимость, их стоимость условна.
Для того, чтобы оценить эту стоимость, нужен некий стандарт. И, как правило, таким стандартом является золото, золотой стандарт. So, if we take the standard to be the nature of the inner spiritual self, the real self, the soul, that standard is the connection with the Supreme through love and devotion in varying degrees. И поэтому, если говорить о религии, то таким стандартом может быть степень и глубина взаимосвязи между той самой индивидуальной душой и абсолютом. So based on that standard, it doesn't have anything to do with the particular designation, whether there's a Christian monk in a monastery in the Ukraine, or whether there's a Islamic Sufi, or whether there's someone practicing Bhakti, devotion in India. They all may be attaining development of this Sanatan Dharma, this eternal religious connection. Поэтому следует смотреть не на метод практики, это могут быть какие-то практики суфи или какие-то христианские течения, или кто-то, кто практикует бхакти, преданность в Индии. Стоит рассматривать с точки зрения установления этой взаимосвязи, с точки зрения искренности. So it's said, the example is given. If you have a judge, sometimes God is compared to a judge, or he's the oldest living being, so he's an old man with a beard. Sometimes God is seen like that. Некоторые люди думают, что Господь это какой-то пожилой старец с бородой, который много-много лет существует и поэтому очень мудр. But then, so the judge does his judgment in the courtroom during the day, but in the evening, the judge goes home, and he has relationships, deeper relationships of his heart with his wife, with his children, with his parents, and so on. Но даже если рассматривать с такой точки зрения и рассматривать Господа как какого-то верховного судью, который днем выполняет функцию судьи с молотком, все равно этот судья вечером приходит с работы домой, где у него есть семья, где у него есть дети, возможно, жена, и где у него есть совершенно другого рода отношения. So the Krishna conception based on Sanatan Dharma has to do with development of very intimate, fine love in connection with God, very pure and fully dedicated love in relation to God. И поэтому практика сознания Кришны предполагает, дает возможность для развития взаимоотношений с Господом на самом высоком, наиболее тонком уровне преданной любви и преданности. So we see it that then rather than like in an external way, the Orthodox is competing with the Catholics who are competing with the Protestants, and everything is seen in a relative way in terms of religion. But rather than see in that way, we see it that the Krishna conception of religion, the Krishna conception of Sanatan Dharma will enhance whatever religious conception you're following. Поэтому на внешнем уровне, на относительном уровне мы видим, что существуют некоторые трения, существует определенное соревнование, что ли, между различными концепциями, например, разными направлениями христианства, ортодоксальной религией, католиками. Но если не смотреть на такие поверхностные вещи, а смотреть глубже, мы видим, что сознание Кришны и понимание мира с точки зрения санатана дхармы, оно способно включить в себя и объединить абсолютно все любые концепции. Because it reaches to the depths of the real spiritual self and brings about a connection with that God who all religions are seeking after. Потому что если смотреть в самую глубь, в корень вопроса, то эта практика рассматривает самую суть, она рассматривает Господа и установление наиболее близких отношений,
наиболее близких отношений с Ним. И это, возможно, how did you explain about other religions in terms of this? Was I saying that they're relative and they seem to compete with each other and like Yes, that? and then that Bhakti gives the possibility for the most close relationship with God, and then that other conceptions could also have. Yes, those, and I'll give an example in a minute. But those other approaches to God can be enhanced by the increasing development of devotion and love. That's what it's about. It's not about where you go to church or what place you go to, but how you develop and grow in love of God. That's the point. Я попросила Ньяси Махараджа немножко пояснить эту мысль, и он объясняет, что на самом деле неважно, в какую церковь вы ходите или какой концепции вы следуете, важно то, насколько вы при этом развиваетесь духовно. И Ньяси Махарадж говорит, я вот сейчас как раз хотел привести пример. For example, where I live, a lot of the time, in Salt Lake City, Utah, which is the center of the Mormon religion. Например, там, где я живу, в Солт-Лейк-Сити, в Юте, это место известно как центр организации мормонов, религии мормонов. And there's people who are involved in Bhakti there who feel that the practice of Bhakti is the fulfillment of the teachings of the Mormon religion. Там есть люди, которые занимаются практикой бхакти, и они чувствуют, что эта практика позволяет им выполнять и реализовывать все основные представления религии мормонов. And sometimes they still go to the Mormon temple. И иногда они параллельно даже посещают все еще храмы свои. But mostly they come to the Hare Krishna temple, the Christian temple. Но Sri Chaitanya в Saraswati Math. основном они приходят в наш храм, Харе Кришна, храм Шри Чайтанья Сарасват Матха. So it's like that. It has to do with not who I call myself or who somebody else calls me, but who I really am and what I'm doing to really develop that real self. Поэтому дело не в том, как я себя называю или кем меня считают все остальные, а дело в том, кто я есть на самом деле и сколько внимания я этому уделяю и что я знаю о своем подлинном я. I just wanted to say that as a monk in Krishna consciousness, I study our scriptures, I listen to my senior monks, take instruction from them, but I also read from, I don't know if you're familiar, St. John of the Cross. He's a monk, he's a Christian monk who wrote a manual for monks about the death of the ego and the awakening of the spiritual self. It's actually, so I also read that. И я просто хотела еще добавить, отвечая на ваш вопрос, что как монах в этой линии, в этой традиции, я, конечно же, изучаю святые писания, и я следую наставлениям моих учителей, но я также читаю другую литературу. Например, я не знаю, если вы слышали о St. John of the Cross. Об Иоанне Крестителе, я читаю некоторые вещи о нем, и я вижу, что он говорит о тех же вещах, о крушении ложного эго и духовной реализации. He's a Spanish monk from like 13th century. Это испанский святой Иоанн, испанский монах, где-то приблизительно 13 век. Иоанн Креститель, да, я правильно сказала? In the Russian tradition, I've read some years ago, but I forget the author, but The Way of the Pilgrim. I forget the name in Russian. It's The Way of the Pilgrim. It's by an Orthodox monk, all about very heavy, beautiful devotion. И также я читал еще одно произведение православного святого, я забыл, к сожалению, его имя, но называлось это произведение «Путешествие Pilgrim», Way of the Pilgrim. «Путешествие пилигрима», и там это прекраснейшее, красивейшее произведение об истинной преданности. Yeah, it's said that faith can see faith,
So it's not as though it's limited to India or one place. The sun shines everywhere, and people are perceiving it in different ways, in different places. It's all Sanatan Dharma. It's not just a temporary designation. Поэтому не стоит думать, что это все привязано только к Индии, не стоит ограничиваться таким пониманием, потому что солнце сияет везде, просто разные люди видят его по-разному, под разным углом, но так или иначе это все Санатана Дхарма. Is that helpful? И Very good.